Happy birthday, happy birthday, happy birthday. In the stillness of the night, I dream of you. Whispers of your name like a sweet perfume. Every moment we're apart, my heart feels blue. I long to hold you close under the moon. I'd love to feel your arms around me, to hear you say you'll never leave in your ear. Happy birthday, happy birthday. Around me, to hear you say you'll never leave in your ear. In the stillness of the night, I dream of you. Whispers of your name like a sweet perfume. Every moment we're apart, my heart feels blue. I long to hold you close under the moon. I'd love to feel your arms around me. గిఫ్ట్ లో ఒక 10-20 గిఫ్ట్లు వస్తున్నాయి. ఇది కట్ చేసుకుంటాను నేను వీడియోలో. ఎలా ఉందో చెప్పు. చూడకున్నానే ఏం కలర్ బ్రౌన్ కదా కలర్ కాదు కాల్ టర్టిల్ నెక్. సూపర్, థ్యాంక్ యూ రా. నేను కనుగొనగానే పడిపోతానేమో, కింద చూసుకోవాలి. కళ్ళు మూసుకున్నావా? మూసుకున్నావా లేదా? మూసుకో. తెరకు 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 అలాగే ఉండు. ఎక్కువసేపు తెరవకుండా పడుకోపోతాడేమో. హ్యాపీ బర్త్డే అన్నీ చూడు. ఇది ఇలా అన్నమాట. సో బీ కేర్ఫుల్.
ఓకే ఓకే కింద వాటర్ చూసినట్టుంది. ఇంగ్లీష్ వచ్చాను. తెలుసు ఆయన పండుగ ఆ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకండి. నెక్స్ట్ గిఫ్ట్. నీకు ఏ గిఫ్ట్ చూసిన తర్వాత నీ ఫీలింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఆ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇచ్చావు? ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు, ఆ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇచ్చావు? ఈ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే యూజువల్గా బ్యాంబూలో 3 స్టాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకటి బ్లెస్సింగ్ అండ్ ఇంకొకటేమో గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అంటారు అండ్ ఇంకొకటేమో లాంగ్ లైఫ్. అది సో అందుకు బ్యాంబూ ఇచ్చాను. ఇదేమో లక్కీ అంటారు అనమాట. జేడ్ ఎక్కడుంటే అక్కడ లక్కీ అంటారు. సో అందుకు జేడ్ ప్లాంట్ ఇచ్చాను. అండ్ ఇది ఉన్న చోట వెల్త్ అన్నది ఫ్లో బాగుంటుంది అంట. సో మా ఆయనకి మంచి వెల్త్ ఉండాలని. నీకేమనిపించింది బ్రో ఈ గిఫ్ట్ తీసుకున్న తర్వాత? అంటే ప్లాంట్స్ ఎక్కువ నేను లైక్ చేస్తాను కదా, సో అందుకనే. మీ హస్బెండ్ ఫారెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతాడు. ఇది నేను చూడలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. క్యారీ అన్న ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఇవి సెల్ఫ్ వాటరింగ్ అనమాట ఇవి. ఓకే, ఇందులో వాటర్ పోసేసి వదిలేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్లాంట్ దానికి కావాల్సినంత సఫిషియెంట్ వాటర్ అన్నది తీసుకుంటుంది. సో మనం ఒక రెగ్యులర్ బేసిస్గా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక 1 వీక్ ఒకసారి వాటర్ పోస్తూ ఉంటే చాలు. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఫీడింగ్ ఇది. ఆటోమేటిక్ అన్నమాట. సార్ 2 ఫారెన్ ఇంగ్లీష్ ముక్కలు ఏమన్నా? నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్టా గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేయడానికి వీడియో. గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేయడానికి కవర్ లేదు, అందుకే న్యూస్ పేపర్ చేశాను. ఏదో చిన్న ముక్కు దొరికింది, దాంతో ప్యాక్ చేశాను. హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ నాన్న. సెకండ్ గిఫ్ట్. నాకెందుకు రావు ఇలాంటి ఐడియాలు? ఈ డిస్కషన్ ఎక్కువ తింటారని తెలిసి ఆర్డర్ పెట్టారా? లేదు, దొరికింది. ఎక్కువ తింటామని తెలిసి ఆర్డర్ పెట్టాను. సార్ గారికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా బిస్కెట్స్. నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్నమాట ఈ గిఫ్ట్ అయితే. అవి నువ్వు ఒకసారి చూసి బాగున్నాయి, టేస్ట్ బాగున్నాయి, బిస్కెట్స్ ఎక్కడవి అని అడిగావు కదా. మా అమ్మ ఇంటి దగ్గర తిన్నాము. ఏం బిస్కెట్స్ టేస్ట్ బాగున్నాయి అని అడిగావు. అవునవును, గుర్తుంది. ఆ బిస్కెట్స్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఆ చిన్న నిమిషాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఇలాంటి గిఫ్ట్స్ ఇలాంటి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫారెన్ ఇంగ్లీష్. Once again. Expressions important. Okay. Isha. ఏంటి చదువు చదువు బాబీ. The most precious gift you can give. ఫస్ట్ నుంచి చదువు. Everyone says the most precious gift you can give someone is the gift of your time and attention. ఏంటది? I guess I fulfill this line. Hope you like it.
హ్యాపీ బర్త్డే టు ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్. ఇవి ఏంటి ముద్దులు పెట్టినట్టున్నాయి అన్నీ. నాకు నచ్చిందని బ్లూ కలర్, యాక్చువల్లీ అక్కడ కలర్స్లో ఇదే కొంచెం బాగుంది. డిజైన్ బాగుంది. డిజైన్ నైస్ కలర్. పెట్టుకో. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. నైస్ బాగుంది. ఛార్జింగ్ ఉన్నట్టుంది ఇంకా. రియల్ ఐ లైక్ ఇట్. అందులో పెట్టు. చెప్పలేదు. ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్స్ కొనడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, అందుకనే ఏదో నాకు ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్స్ కాదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నువ్వు లాస్ట్ టైం కూడా అడిగావు నన్ను ఏమని, మా అందరికీ అన్నీ చేస్తున్నావు కదా డిఐవైస్, మరి నాకేం చేయలేదేమి అని. అందుకనే ఈ బర్త్డే అలాగే నా దగ్గర బడ్జెట్ లేదు కాబట్టి సో అన్నీ హస్తాలతో చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఓకే, ఐ హోప్ ఇది కూడా నీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా. తెలిసి వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ. ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పు. ఆగాగు, ఏమనుకుంటున్నావు? ఆగు చెప్పు. ఇంత పెద్ద ఫ్రేమ్ ఉంది, ఏమై ఉంటది అనుకుంటున్నావు? ఈషాది నీది నాది ఏమన్నా ఉంటదేమో ఫ్రేమ్ అనుకుంటున్నా. ఈషాది నీది నాది కాదు. కాదు, నో, రాంగ్ ఆన్సర్. ఎనీ అదర్ గెసెస్? ఈషాది ఉంటదేమో. Absolutely not. నాది నీది ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. No way. Okay. చూసేస్తా. చూసి Awesome. what do you think? ఎలా ఉంది గిఫ్ట్? నిజంగా చాలా బాగుంటాయి సార్. హ్యాపీ బర్త్డే టు మై లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. ప్రతి గిఫ్ట్ కూడా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా నీకు నచ్చిందా? చాలా బాగా నచ్చింది.
నాకు తెలిసి ఓ సినిమాలో కూడా ఇన్ని సర్ప్రైజ్ ఉండవు అనుకుంటున్నాను నేను. అవి స్టార్ ఐటమ్ ఆగయా. ముందు ఓపెన్ చేసే ముందు ఓపెన్ చేసి గెస్ట్ చేస్తూ ఓపెన్ చేయి. దేనికి యూస్ అయ్యేది చెప్పు, దాన్ని బట్టి నేను కిచెన్ లో యూస్ చేసుకునేది. కిచెన్ లో యూస్ చేసుకునేదా? ఎలా ఉంది, వెయిట్ ఎలా ఉంది చెప్పు ముందు. ఐ థింక్ ఇది రుబ్రో రుబ్రోలు ఆర్డర్ చేశాను. రుబ్రోలు ఆర్డర్ చేస్తా నాకు గిఫ్ట్. చట్నీ లక్ష్మి నువ్వు రుబ్బాలి కాబట్టి. చట్నీలు రుబ్బుకోవడానికి స్లోగా ఏదో అక్కడ మీ ఆవిడకి టిఫిన్ షాప్ ఏమైనా ఓపెన్ చేద్దాం ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయేమో. అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ కొన్న గిఫ్ట్ ఇదే యాక్చువల్లీ, తెలుసా? అంటే దీనికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట గిఫ్ట్కి. కలకాలం మీ ఇడ్లీలు చాలా మెత్తగా ఉంటాయి. గిఫ్ట్ కింద ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావంటే ఇందులో సంథింగ్ స్పెషల్. ఫస్ట్ నువ్వు థింక్ చేసి కొన్న గిఫ్ట్ అంటే ఇందులో నేను అది ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ మై ఒపీనియన్. ఓకే, జస్ట్ నేను రికమెండేషన్ అడిగాను, మీ తమ్ముడు ఇచ్చిన సజెషన్ బేస్ చేసుకొని ఐ ఫాలోడ్. ఆడి ఏం సజెషన్ ఇచ్చాడు? ఇడ్లీ మెత్తగా రావాలి, రుబ్రోలు చేస్తాను. ఐ ప్రామిస్ యూ, నువ్వు ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్ అయితే నేను ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తానని చెప్పి. డైలీ ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయి. డైలీ యూజ్ చేస్తావు? డైలీ యూజ్ చేస్తాను. డైలీ చట్నీ రుబ్తాను. నీకు మంచి చట్నీ ఇస్తాను. 4 ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ వద్దు. గాయస్ ఇదే గాయస్ సర్ప్రైజ్ స్టార్ ఐటమ్. ఇట్స్ డంబుల్స్. డంబుల్స్ అని డంబు ఫేస్ పెట్టావేంటి? నేను వాట్ డు యు థింక్? మెయిన్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి రీజన్ కూడా నీ ఫిట్నెస్ కోసం. ఈ రోజు వద్దులే, రేపటి నుంచి ఎల్లుండి నుంచి. కాకపోతే ఒకటి, ఇదేదో నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చానని నువ్వు యూజ్ చేయాలని కాకుండా హార్ట్ఫుల్ గా నువ్వు నాకు ఎంత హార్ట్ఫుల్ ఇచ్చావో నేను హార్ట్ఫుల్ యూజ్ చేస్తాను.